Because hizi tunaendea content mahali. Tuko almost kuchelewa, traffic ndio hii. Kweli. Yeah. Kuna mse pia ako willing kuendea content na ana fare na nini, you know, those are challenges that we go through. Mbinye. Inakuaje mzee kama Don? Salama sana. Kwa sawa? Baya sana. Yaani, unajua kitu imenichekesha ni? No, ni post it after 2 days ya birthday. By the way, unajua nimeamua nikupige ka ride kidogo ka birthday. Tuingie, tunaendea content by the way guys, tunaendea content. This is how we roll guys, this is how we roll. So, this is Don. Don, D-O-N, nili realize kumbe ni shows za nini, za jina yako, ni kama abbreviations ndio. Daniel Onsare Nyagaka. Nyagaka. The boy from Kisii County. Wewe ni Mkisii mwenyewe. Vibaya sana. Leo na Mkisii yako proud kuwa Mkisii kawe, au wengine ujificha. Yeah, most of the young people they are normally not proud of them being Kisii because of the dramas zenye zina. People watu wanajuanga Kisii ni dramatic vibaya sana. Ni kama Ukambani jana uliona story ya na Mkamba mwenyewe. Spana boy. Jana mlifanya ile kitu mpaka mtu anaanza kumea mbele ya watu. Lakini demo vile alikuwa anaifanya ni kama amezoea, kwa sababu anashtuka. Mimi bro niende kuongea nitoe sauti ya mbuzi bro. Sasa hata unaweza commit suicide. Unaenda kuambia msee ni aje unatoa nini? Lakini hata watu walikuwa karibu na yeye, azin walikuwa tu so calm. Hawashtuki. Ama Wakamba wamezoea hizo vitu ama ni nini? Unajua sielewi. Yaani ni kama wamezoea. Watu naona unajua watu hawajazoea. Ulikuwa unaona hapo kando mtu ana kwanza wazae. Vile wazae uchukua video. Lazima nichukue. Anaichukulia pale mbali. Kwanza akisikia amefanya tena na nyuma. But anyway, so I'm lakini uzuri ni demu. Ni demu. Kuna mse uikula. Unajua wewe unakula mbuzi. Anyway guys, manze tuko hapo manze, we are going for content. And I'm here with Don. By the way guys, Don is the chairman of Kenya Online Media. Ni chairman ama the head? Yes, ndio. Unajua spearheads wa online media. So you know sometimes when someone is starting out, they usually ask manze si upataje hizi updates zote guys. Hizo ni kazi za Don hapa. Yeye ndio anatucontrol, anatuambia guys iko hivi na hivi. Leo ringtone saa ngapi? Saa 12. Ako mahali fulani. So Don ndio run hizo vitu zote. Watu wa vipindi. Kwa sababu watu wanaulizaga nyinyi utokea wapi? Like I saw a comment yesterday from one of my videos. Ati nyinyi ujuaje nani? Manze. Yeah, so tuko na groups Tuko na groups and easy group ama from these groups. Kuna group mingi by the way zimeanza kukama hapa split, but tukianza ilikuwa moja. Hiyo yako. And so far so good. Unajua kuna communications ufanya kwa hizo group. Like ni aje kesho nitakuwa mahali fulani. Unaweza ambia mbogi yako itokee na nini. So personally mimi nimekutumia namba mob sana za wase. People who starting out. Watu nisumbua. Mpaka wenye wanafanya personal blogs pia wanataka kuingia hapo. Nashangaa sasa. Huku we want people who are creating content in terms of interviews na vitu kama hizo. But sasa kama wewe unafanya blog zako, fanya tu achana na watu wa interviews na nini. Kama Spana unajua ni mimi nilikutumia namba yake umwadi kwa group. Nimekutumia wase wengi manze mpaka sometimes Spana nilikanga for a good while kama sijamwadi walikuwa wananisumbua bwana huyu jamaa. They don't know how busy you are pia unajua. Kuna vitu personal. No, but sometimes it's not being busy. It's me trying to know how interested is this person with doing content creation, because I can just add you. But why should I add you and yet I don't know if you're interested ama utakuja kuwaste watu time unajua. Kuna wale watu wanataka aonekane yako hapo, anapiga screenshots, ana post
kwanza kuna boy aliniboba na mpaka nikamtoa kwa group. Yani mumepiga story kama content creators and then someone takes a screenshot of whatever you guys are discussing kwa group and then anaweka kwa status. I mean I had up kuna disagreements yuko kwa group kama hii yule mkisi pasta fulani hivi, sijui kama uliona Omwenga, pasta Omwenga ile mtumishi screenshot ikapostiwa kwa group so yani kwa status. So unaona ni kitu imetembea saizi inaharibu nini. So but I normally want to know how interested is someone so that I can, before I hurt them, like they have to show that interest. Wewe umekuwa kwa content creation, there is a debate this is among content creators that there's some beef, unajua. So like I feel content creators walikuja kupatania kwako kwa nini kwa WhatsApp group yako, the one that you created. You as the chairman of Kenya Online Media, there is a beef that mse akijua kuna content mahali, there are those ones who they don't share with others. Do you feel kuna ni kama beef ama ni kukua too smart? No, what I can say ni because everybody wants to have an exclusive. Kwetu kwa channel yangu mimi ndio peke yake niko naye. We are so many of us. We are so many of us. I think we are over 1,000 people doing interviews. And from my personal view, everybody wants to be on top. And whenever they start developing story, because I mean some of us tumefanya media, developing story you don't share. The headline for you to be an headliner, like upatiane story zenye zina kula headlines, lazima iko exclusive. So if you went with a multiple team, it means that haitakuwa kitu exclusive anymore. Na exclusives ndio ziukula sana kuliko ile kitu yenye juu the moment inakuwa kitu kubwa, utapata maybe Nairobi Gossip wameshare, Mpasho nini, na vile wanashare inakuwa ni wapi hii story tutaifanya nini, tutaipata. Na kama ni exclusive, obvious people will come flocking to your page and looking at how gather more about kuangalia the interview and everything. So I can't call it uchoyo, I can't call it sijui nini vile watu wanasema beef. Everybody wants to be smart on their own ways, and they want to, they want to chase this bag in a different way. So wewe ukianza kuchukulia watu personal, it's up to you. It's up to you. But ile yenye iko wazi kushare utashare. Unaona vile huyu jamaa anakimbia huyu hoka. The same way pia sisi tunakimbishana na stories huko nje. Like I really want to, nataka hii kitu. So mwenye anakuja kusikia personal, wewe sikia personal. Ama mwenye anasikia vibaya, wewe sikia vibaya huko. But we need also to support one another. Kuna zile story as much as utafanya peke yako, enyewe wewe unaweza fanya ikatae kuenda. Another question. Do you think there is a bigger content creator kwa field? This question I'm asking you because sometimes we go to field, unapata kuna people are scrambling maybe to some point to kushika mic, kushika mic, kuwa karibu na maybe the guest, kama ni press, kuuliza maswali, kuweka kamera kama imeface iko directly pointed to the guest. So mi usema sorry, nasikia macho maybe inakata. Online kuna maybe ukiangalia numbers we can say someone is bigger, but kwa field do we have someone, maybe this is just exclusive guys, we just trying to share some challenges zile za what we content creators go through kwa field. And I'm very sure there's a content creator who is watching out there and they feel like I'm attacking them direct. No, I'm not attacking anyone. Maybe hata na weakness, I'll ask something maybe
Tumbili anafanyanga hivi na hivi, is it wrong or right, you know? This is just to prepare someone out there who is actually right now is signing into a Gmail account to start a YouTube channel. Ajue si rahisi. So this is the thing. Everybody starts somewhere. Yeah. They may be having 200 followers and out 200 followers. Is it a calling unaweza chukua? No. So no. So our 200 followers, they are ndio pia yeye yule mwenye size ni mkubwa alianza hivyo. Yeah. And we need to like respect to YouTube needs just only one video to make you a superstar. Yeah. It doesn't need 70 videos ama 80 videos to you know kufanya hii kitu, but just one video una boom out there. And when we go to the field, mostly what we lack as content creators ni ile respect to one another, number one. And number two, we lack what we call communication. Yeah. Now number three ni most of the time, because we are growing, when you grow sometimes some other people wanna ni like they are above others, of which tukiwa kwa field we're supposed to be equal. We're supposed to be niaje poa, umekuja leo kupiga story, hiyo ni fit ya sasa. Hii kitu tunaifanya aje? Tunaongea, tunajipanga, tunafanya things. But most of the time when we get to the field unapata watu wamekuja, kila mtu ako kila mahali. Yeah. And then when the guest is coming, that's now when everybody's anataka niweke mic, nifanyie nini. No. When ukienda kama hizi press za this media house kubwa, they normally fika, unapata watu ni marafiki, they talk, they do nini, wanasema tukikuja tufanye hivi, tupange hivi, tufanye nini. And at the end of the day wanafanya something yenye ni so professional. Yeah. But because sisi sasa kila mtu akona their side of, you know, lifestyle they want to have and many other things, they really don't want to engage na watu. And it's sad because everybody started somewhere, and as we grow tunajua everybody one day wants to become a superstar in one way or another, because whatever tunafanya sisi wote ends up kukupatia jina, ends up kukupatia ile kitu yenye umekuwa ukidesire kwa maisha yako na vitu mingi kama hizo. So if at all ukijishika poa fiti, na pia unajua kitu moja, tukiwa field ni kale ka umoja kanafanyanga watu wana grow. Unaona? Hiyo tu ndio itatufanya nini, itatupatia the best of the best from whatever we need to give people. Si eti leo ukiwa field nasikianga kuna kitu inaniumanga sana nikisikia eti watu wa simu songa huko. What the fuck? Toka hapo mbele na hiyo simu yako. What the fuck are you telling people? Oh sorry kwa kukasi. But ulianza wapi? What the fuck are you telling people? Ulianza wapi? Kwani did you start na kamera za TV? You know? To respect the journey. Ukiambia mtu watu mununue mics. Ni sawa, people are supposed to buy mics. Did you buy the way you're telling people? You know? So inakwanga tu hivyo. Kila mzee alianza na simu. Kila mzee alianza na simu. Buda, unakonga na challenge gani kwa hii field by the way? Because hizi tunaendea content mahali. Tuko almost kuchelewa, traffic ndio hii. Kweli. Kuna mse pia ako willing kuendea content na ana fare na nini, you know, those are challenges that we go through. Kuna mse ako willing kabisa kuendea hiyo content but ana uwezo kabisa. So what they do is they will ask for the content, watumiwe footage, you know. YouTube pia ndio ile pale imekungoja for used content. Kama mimi saizi hakuna channel yangu hata moja iko monetized. So yani kila kitu saizi nafanya ni kutoa pesa kwa mfuko, kufeed vitu zangu na nini.